MLB The Show's coverage of Major League Baseball is on the air. Should be a good one here this afternoon between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers. It's Brewers baseball next on the show. Felix Hernandez, the right-hander from Venezuela, gets the starting nod in this one. Dan, any thoughts? Well, here he is, King Felix, also known as the King. Big arm, 5-pitch mix. Mid to upper 90s fastball, slider, curve, changeup, and split. Some people think he throws too many pitches. Well, I know one thing. This guy's been a good pitcher for a long time, and he is one of the few aces in the game of baseball. Anthony Rizzo stands in now, and we are ready for some daytime baseball. First offering on its way. Here's a sinker to start him out, but he wouldn't bite. It's ball one. Dan, D-Row, these Brewers, as they begin play here this afternoon, 4-2 over their last 6 games, including a win last time out. Yeah, Matty, they've been playing some quality baseball. The first 4 games of this homestand, they've taken 3 out of the first 4, looking to capitalize and continue to play good ball today. You know, D-Row, this is time to get greedy. When you win 3 of the first 4, boy, if you could win 4 of the first 5, that sets up a really nice stretch of baseball. They'd love to win this one here today and keep that roll going. And he misses 2-1. Hernandez, commonly known as King Felix, of course. He's currently on a 1-year deal, so he stands to be a free agent at the end of this season. You know, Matty, I know he's in the final year of his contract, but he's playing to expectations, to be honest with you. I know he wants to turn it up a little bit, though, as he approaches the end of the season and make that salary push as he heads towards free agency again. Even at 2 balls and 2 strikes, here's the pitch. Right side, defense aligned perfectly. Garcia fields it cleanly, and the throw to first is in time, 1 gone. With that, a look at the Cubbies' starting lineup. D-Row, tell us about this lineup as they try to force a rubber match in the series. Yeah, this lineup's got to go about it a little bit differently, Matty. They're not going to drive the ball out of the ballpark. They're in the bottom 3rd in slugging percentage in the league, but they can string some hits together, manufacture some runs, create some problems on the base pass, being aggressive, and try and attack you that way. Be on the lookout for that. Jason Hayward is at the plate as he looks at ball 1. The 1-0. Back up the middle. And that is through into center field for a 1-out single. And he'll pull into second with 1 away. Batting third, the third baseman, Chris Bryant. Here's Chris Bryant now as we take a look at the splits between April and May.
first pitch of the at-bat on its way. They'll start him here with a changeup, but it's taken for ball one. Hayward leads off second with one gone in the inning. This is foul right side. Now the 1-1 pitch. Rolled slowly down the first baseline. But a foul ball, 1-2 now. Got him swinging. Chased it well out of the zone, and there are two gone. Pretty textbook breaking ball for the punch out right there. Got it to bend a lot, and by the time it got there, it had fallen completely out of the zone. Not much you can do with that pitch. Next to hit will be Wilson Contreras, as the first pitch to him is in there for a called strike one. Great chance to drive in a run here in the early going. Comes set, the 0-1. And there are the umpires assigned to this one. Calling balls and strikes is Mr. Mike Fillmore. Hey, you know, D-Roll, Mike Fillmore, he'll give a little bit off the edges, but he gets the respect not only from the pitchers, but from the players because his zone is consistent. Yeah, as long as he's consistent, Dan, I'm okay. And the second baseman is there to make the play, and that ends the inning. Cubs strand one, Cubs 0. Brewers coming to bat. You're watching Major League Baseball on the show. Jose Quintana is on the mound for game 2. What's your take on him, Dan? Hey, Matt, it's not easy to bunch anything together against this guy. In his last 3 starts, he has a whip of under 1.10. So we may see some hit and run, we may see some bunting, and we may see some running, because if you want to lay around and try to get hits off this guy, that's not the right thing to do. One of the top pitchers in the game right now. And that'll bring up Ben Gamble. He'll lead things off here in the bottom half of the first. Dan, D-Row, the Cubs, as they take the field here this afternoon, they come in looking to turn things around as they've dropped 2 straight. Yeah, Matty, I know they lost their last game, but you know as well as I do, in this sport, you have to have short-term memory. You have to let it go. They can get it going back in the right direction today. Now a fastball gets the upper part of the zone for strike 2. Clearly wasn't ready for the fastball because it was pretty much center cut, and he couldn't pull the trigger. Might have been looking for another curve. And it's fouled away. Now here's one hit in the air to the right side. There to take it in is Kipnis, and there's one away. And with that, time to take a glance at the starting 9 for these Brewers. Who do you have your eye on, Dan? You know, I think everyone should keep an eye on Christian Yelich. He's been a huge catalyst for this club. His on-base percentage is over 450 entering play today, which is really remarkable. Wenn die kommen, die nur wenn der wirft. There's really no debating Auch that. ungewohnt, And now is Strike zu Lorenzo haben. Cain. He'll take a look at a strike right down the middle. It's 0-1. That average for him sitting at 345. 6 home runs, 26 RBIs. The windup and the 0-1. I get it. He wants to see this guy's repertoire, but now he's behind in the count. Puts himself in a tough spot to hit. Nothing in 2 count, and the pitch. Inside. Ich finde schön, da habe ich die Chance auf ein Cycle mit Garcia und muss ein Single machen, weil am Ende noch, das einfachste überhaupt, denkt der sich, ich mache so wenig Homer, ich komme mal noch mal einen Ball raus, ja. Voll Idiot, ey. Also ich habe jetzt, glaube ich, 20 Spiele auf den seinen 100. Home Run gewartet. Das stand jetzt, glaube ich, 20 Spiele. Dann macht er den 100. und dann macht er halt direkt noch ein. Ja, dann kam ich nicht mehr mit ihm dran, ja. Dann war vorbei. Wieder kein Cycle. Ich wusste nicht, dass er den Curve eine Kante raushaut, ja. Ich dachte, okay, da machst du wenigstens Single mit ihm raus, aber der haut den halt raus, ja. Der Cherie hat noch nicht bei mir gespielt. Er hat sich aufgewärmt vor dem Spiel, hat sich verletzt und ist jetzt erstmal eine 10. oder so. Der hat sich erstmal gelohnt, ja. Das Spiel erstmal nicht.
Ja gut, ist jetzt nur 3 Starts da mit denen, wo er eigentlich spielen hätte sollen. Ist jetzt halt nicht wild hier. Nur ja, das wäre schlimm gewesen. Ja, wie gesagt, Russell, keine Ahnung. Hat nicht mehr die besten Werte, kommt noch nicht so wirklich rein mit ihm. Aber ist auch, den habe ich auch für Defensive auch geholt, dafür, weil er einen guten Arm hat. Man muss sich ja auch, Roy ist ein Reserve-Shortstop und der ist halt auch erst 26, als scheiß jung, deswegen Alters. Den habe ich auch, keine Ahnung, vielleicht, das wäre oft, vielleicht wird der auch in Milwaukee, weiß ich ja noch nicht, als sicherheitshalber, ich habe den auch, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gegeben, ja. Also ich habe den länger gesigned. Charles Fourier, auch ein tolles Talent, aber ja. Ich habe ja fast überlegt, Garcia abzugeben, nach dem letzten Spiel, wie ich es nicht gemacht habe. Jetzt wird er nämlich wieder 280, ja. Das ist krass, dass Born mittlerweile fast 280 ist, ey. Wo der Ende April war, der starken Monat, ey. Ganz starker Monat. Ja, der steht immer noch 387, ne? Und der zweite Monat ist fast rum, ja. Oh Gott. Oh Gott. Der will nicht aufhören. Aber ich glaube, du kannst ja aber gerade sagen, wenn du willst, kannst du noch ein Spiel machen. Also, kriegst du doch locker hin. Das ist ja gerade das erste Spiel von King Felix. Ich bin mal gespannt. Problem ist halt Dimebacks und Preis gewinnen die ganze Zeit. Immer wenn ich gewinne. Ich komme da nicht näher dran. Scheiße, dass das so schwer ist, wahrscheinlich in der Saison in die Playoffs zu kommen, ja. Ich muss eher nach den Wets gucken, ja. Vielleicht kriegt die eher. Ja, die gewinnen halt immer. Die sind beide jetzt auch schon 13 über 500, ich weiß nicht, ganz schön viel schon, Die Wets sind halt bei 10 jetzt. Ja, diese 5, 6 Spiele vor mir im Wildcard. Dann haben die Phillies noch, dann haben die Phillies noch einen besseren Rekord als ich. Die sind dann der erste Contender. Und dann haben Atlanta und ich relativ gleichen Rekord. Also da kämpfen auch noch 2 andere mit um die Wildcard-Plätze mit mir zusammen, ja. Also, ich bin da diesmal gar nicht allein. Da sind halt mittlerweile 5 Teams oder so, ja. Mal gucken, jetzt in 1, 2 Tagen kommt Bauer wieder. Ich muss hoffen, dass der nicht so gut wird, weil das kann jetzt die Reds haben gerade wieder ein bisschen Probleme, aber wenn der Bauer wieder da ist, könnte er wieder bei den steil aufwärts gehen. Dann können sie ihren Talent da wieder rauspacken und dann haben sie wieder richtig gute 4 Pitcher, ja. Gucken, ob da was bei denen bezweckt, ja. Ja, und Cubs, keine Ahnung, was bei denen los ist, ja. Kann ja nicht sein, nur weil Bias verletzt ist, ja. Die haben super viele Probleme, ja. Keine Ahnung, was bei denen los ist, ja. Ja gut, die haben gerade eingeblendet, Bryant, der weiß das um. Chris Bryant hat 1 Home Run gemacht und 4 RBIs und hier 2-11 im Mai. Also, das kann auch nicht passieren, ja. Das ist eine Katastrophe, ja. He's gotten the faithful all worked up by hitting one of their best hitters early on in this game. And you can bet he's really going to hear auch nur 4 Home Runs, hat halt im April auch 3 Home Runs gemacht. Rizzo und Bryant haben halt kaum Home Runs, ja. First at bat for him in this one. He was 1 for 4 with a double in the ball game last night. Ja, jetzt wird halt schwer zu gewinnen, weil Braun und Garcia brauchen den Rest. Beide verletzt, die verletzt zu kaputt und Nola ist auch platt. Das ist halt 3 und 4 Hitter. Das ist halt ein ganz schön komisches Line, aber hier jetzt gerade. Und wie gesagt, Quintana habe ich schon im ersten Spiel, wo ich gegen ihn gespielt habe, Probleme gehabt, ja. Allgemein gegen Links ist nicht so einfach von meinem Team. Ich habe die letzte Zeit sehr viel Links da. Ich muss sie höher sogar spielen, obwohl der gegen Links nicht kann, weil jetzt spielt so viel Links-Soldaten. If he can work a walk or pick up a hit here, he's going to put that cleanup guy in a really good position to do some damage. Ich glaube, Tobi gestern nicht zu mir gesagt, er wird nicht mit einem anderen Tobi spielen, hätte ich gar nicht gecheckt, ja. Hättest du wahrscheinlich gar nichts mehr von mir gehört, weil wir haben halt auch um 5 Uhr angefangen und du weißt, ich habe keine Uhr, die Nachrichten waren noch ausgefallen, weil ich daran überhaupt nicht nachgedacht habe und ja klar, kein Zeitgefühl, ja.
Es sei denn, du wärst halt in die Party gekommen, da hättest du da gecheckt. Ready to deliver. Here's the first pitch. Fastball just misses. That's Ja, ball wir one. waren in Runners unserer in Party. scoring position this season. Hero is Dann carrying hätte ich around da gleich batting gecheckt. average in the 320s. That's what Da you hab ich might auch nur call geguckt, weil der potent. gesagt hat, His what the batting fuck? average right now certainly Trotzdem signifies that this guy is having a great year. I'm very interested to see how this guy finishes up. First and second. Ja, wir waren halt now, so in one so einem man Boss, out. wir haben nur den Boss für 1,5 Stunden gebraucht und waren in so einer Zone. Ja, da konnten wir nichts mehr, auch so nicht mehr auf Zeit achtest und nichts mehr Has to be a mitkriegst, ja. challenge pitch coming up here. He probably doesn't want to flirt with loading the bases. Danach war er auch fertig, ey. Weil er das Spiel auf einem neuen, für der S ist das ja schon auch normal ein Abfuckspiel, kann ich dir schon mal sagen, ja. He's set and the 2-1 pitch. Das A ist high gut, fastball das is ist in doch ein there. schweres Spiel, ja. Can't come out of his game plan right here. He knows he's a So known schnell sinker tot, baller. ja, das ist I know wirklich, it was a ja, four-seamer right wie there, so but jetzt, ja. get back to that Von two-seam. wenn du da It's what stehst, his ey. MO is. Out in front there as this one's pulled off to the left side. Warum hat sich Milwaukee Wechselwert nicht Junior geholt, wenn der Leute kennst du das nicht haben, habe ich mich nur gefragt, nachdem ich das schon nachgelesen habe, ja. Ready with another 2-2. Popped him up. Check ich überhaupt nicht. Wir wollen die nicht spielen lassen. Links, rechts spielt Welch, links spielt Garcia, hä? Gibt kein DH, ich check's nicht. Das haben wir nicht geholt. Kane, ich hab mal geguckt, ob Kane verletzt ist, der spielt gerade Springtraining. Und die sind irgendwie 380, also ich check's nicht, ja. Coming to the Ja, plate now. ja, das Eric andere, Sogard. ob der für Let's Okay auf die Bank setzen wird. Danach ich, das wird nie passieren, ja. Nicht ein Typ, der knapp fast 30 Millionen verdient wie er. Es sei nicht Trade noch Kane, weißt du? Aber der kann ihn überhaupt nicht vorstellen, ja. Der kann das die Form, du hättest Kane zu traden, aber das wäre ja total dämlich, oder? Ich weiß nicht. Comes set, the 0-1. Two down, runners at first and second. Off the outside that time as the breaking ball can't catch the zone. Hey, struggling to find the release point of that curveball. That wasn't a very good one. Somehow he just got to find that Ich würde die because meisten that's a pitch Spiele he's going geholt to need haben, going aber forward. Schöber die nur Pitcher, glaube ich. Ich glaube, da geht es um den Pitcher, ja. Obwohl ich gehört habe, so soll aktuell nicht, so schlecht soll der aktuell auch nicht sein, habe ich gehört. Kann doch sein, dass sie ihn sogar behalten und in die Regular Season mitnehmen, ja. It's really well with runners in scoring position. Bin gespannt. Three and one, here it is. And the good fastball there finds the zone as the count goes full now, 3-2. He pulls this one into right, and the two-out threat will not come to pass as the inning is over. 229, die Benennung Brewers auch wieder strand a tiefer. couple. We are still scoreless. Könnte wieder hier die Chance sein. Ja, Steyer spielt sogar nicht gut bei mir. Second inning set to go, and next it'll be the left-handed power threat Kyle Schwarber. Ja, ist noch lang, ne? Also, wer weiß, ob er dann nicht wieder, wie gesagt, Tini auch hoch, runter, also wer weiß, ne? Noch alles so passiert, ne? Verletzung. Ready with the first pitch. Here it Zumindest hat er jetzt den comes. Vorteil, aktuell will ich nicht wegzutrainen, ja? The 0-1 pitch. Ungewohnt, der Sliding Curve mittlerweile ist der Hauptpitch von King Felix, ja. Der Sliding Curve ist halt, nee. Der ist gar nicht so einfach zu Location zu bringen, ja. And a good bite to that slider as he swings through it for the first out of the inning. Really good late bite on that slider right there. The best ones have that late action that just darts at the last minute. They're so tough to get the bat on, and when you've got that good slider going, it's a great strikeout pitch. And that'll bring in the Pittsburgh area native Ian Happ.
As he'll watch a sinker here that misses. It's ball one. 309 is the average entering play. 6 home runs, and he's driven in 24. Das sollten die Cubs auch verliert, auch nach hinten zu lassen und vielleicht mal so nicht auf 1 hitten lassen. The Ja? 1-0. A swing and a miss, strike one. 1-1. No score here as we play inning number 2. Happ with a swing, and he connects, sends this one to deep right Der Home field. Run, ja, ich glaube, es gibt auch Home Run gelastet mittlerweile, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, das hätte man erst zugelassen. A solo home run here off the bat of Ian Happ. 7 home runs for him on the year now, and the Cubs are on the board first, 1-0. Krass, jetzt sind wir schon 4 Leute, die sich Outriders holen, ja. Stefan, Alex ist total zufrieden, also der ist richtig angetan gewesen, ja. Wie ich mir schon gedacht habe, Loop-Spiel. Tobi holt sich das und Rocco. Den hatte ich auch gespielt, und die sind auch beide begeistert. Das sind schon 4 Leute, die sich das holen. Hayward auch einen guten Eindruck gemacht. Standing in now, David Bodie. As he'll take a look at a slider here that misses for ball Es gab viel Kritik, weil die Demo sehr, weil die noch Bugs hat und so. 9 homers. Das ist halt eine Demo und jetzt haben die Entwickler sogar noch gesagt, ey, wir machen noch ein Upgrade für die Demo, ja. Scheinbar ist das Spiel sehr, sehr fertig, wenn die da Zeit haben für, ja. Ja gut, das Spiel muss fertig sein, kommt erst ab raus, ja. Und wird jetzt schon jetzt gedruckt werden, ja. Auch ungewohnt, es gibt nur eine Standardversion. Kenne ich überhaupt nicht mehr. Nichts anderes, weil das Spiel hat ja nichts. So was auch noch gibt, ja. Ja, und Baseball ist halt ein Witz. Du musst halt 85 € ausgeben, damit du PS5-Version hast. Es gibt nichts anderes. Die für 60, die ist halt ohne PS5. Ja, cool. Also, es gibt halt 3 Versionen. Eine für 85, eine für 90, eine für 100. Die anderen die großen sind beide mit PS5-Version. Die eine hat, glaube ich, mehr von diesen Punkten, ja. Das ist der Unterschied. Es ist totaler Witz, ja. Das ist halt scheiße. Weil ich will kein Dynasty. Ich biete jetzt eigentlich 85 € aus für eine PS5-Version. Das ist halt total scheiße, ey. Aber gut, das wird so machen. Also scheinbar gibt es keine nur PS5-Version. Oder die kommt noch rein, ich weiß es nicht. Aber aktuell ist nichts drin. Hey, you don't see a hitter of his caliber come outside the zone too much. He's super aggressive right now. Let's see if he nibbles a little further. Ja, nur PS5-Upgrade, wie bei COD. Also ich hoffe, sowas kommt noch rein. Aktuell gibt's sowas auf jeden Fall nicht. Das ist halt schon... Ja, geil, ich werde dann halt trotzdem... Ich werde trotzdem die 85 € klar bezahlen, aber trotzdem scheiße. Ja, du ja wahrscheinlich auch, weil... Ja, keine Wahl. Was machen? 60 € kannst du noch 4 spielen, das ist auch total am Müll, ja. The windup and the 0-2 pitch. Swing and a looper to left. Sogard ranging into the outfield. He's there to make the play, and that'll retire the side. Ich weiß nicht, wenn es auf das holt, ob es vielleicht da oder so geht. Ich will das halt auf den Store nachguckt. We'll go to the bottom of the second. It's now 1-0 Chicago. Striding into the box, Ronnie Rodriguez. And he comes in as a player to watch out for, hitting well over 300 on the season. Ja, du kannst das machen. He's ready. Here's the first offering. 0-1. He's ready. Here's the 0-1. Your idea of working the count goes out the window. You're frustrated right now, down 0-2. Gotta find a way to grind. Nothing in 2 count, and the pitch. Hit high in the air down the right field line. And now this will get over the wall down the line out there for a ground rule double. Hey, he started the offensive production with a bang right there. That's the first hit of the game, and it's a good one. Driving that ball to and over the wall for a ground rule double, and he's basically able to stroll into second base. At the plate, Omar Narvaez. As he takes a called strike at the knees, it's 0-1. He comes in with that average down in the 240s. 3 homers and 16 RBIs.
Here's the 0-1. Hey, 2 pitches at the knees right now, and you're down 0-2. This is where you got to fight. I want to see a 2-strike approach. Maybe a little choke up, maybe a little fight up the middle the other way. Grind back into this count. Hoping to send him packing. Pitch on its way. Out in front as this is pulled Ich foul ich into the gedacht, seats. dass da die Safe also out war, das habe ich jetzt schon so vorgestellt. No one Safe out with a runner at second. Master habe ich auch schon mal vorgestellt. Dann habe ich mir gedacht, dann ist er schon mal weg. Now a check swing. Did he go around? No, says Kenny Jansen. It's Ja, ball von one. kriegt mich auch nicht als der Alex jetzt auch in der Aufgabe erst wurde, das glaube ich auch schon vorgestellt habe. And he's caught looking at a beautiful curveball there as that buckled him for the first out of the inning. That's just quality pitching right there for that strikeout. As we look Ja, at das hat ja all wie du noch 5 nicht pitches, einzuspielen. notice the location, all 5 Und der down kennt in die the DCs halt zone. auch. Some guys are Und der real kennt die good DCs halt low auch ball noch hitters, nicht. but more often than not, keeping the ball down is going to lead to a lot of success on the mound. Orlando Garcia is next as he finds himself behind 0-1. From the belt, kicks and deals. And this misses the outside corner, so it's knotted up at 1-1. Ja, und dann tut es hier bei Anfield ist halt immer noch, gerade am Anfang noch ein Haufen Müll. Ja gut, das ist klar, hat sich ja nicht geändert, aber ich meine, da haben so ein paar Features noch eben mal reingehauen. Klar, ist halt ein bisschen kürzer, aber das System ist halt Müll. Hit out toward second. Kipnis is there, and an off-balance throw is in time as he takes one away. Wow. And this is not an easy play when you have to range to your right. He really didn't have a chance to get his feet set, so this is all arm. Nicely done. So here now is the pitcher, Felix Hernandez, as he's got a chance to tie this ball game up with that equalizing run just 90 feet away at third. From the stretch, here's the pitch. Popped him up. Modi moving to his left. He makes the play, and that'll end the inning. Brewers strand 1. They still trail 1-0. Into the box now, Jose Quintana. 9-1-2 due up. Number 62, Jose Quintana. First delivery to him on the way. Down the first baseline. And that's a fair ball as it's through into right field. Pitcher got a little cute there. Fish ain't biting. This guy knows how to swing the stick. A knock on a curveball. Nice piece of hit. And that'll bring Anthony Rizzo to the plate as Hernandez is going to jump ahead of him here with strike 1. 0 for 1 for him here in this one. Rounded softly down the line toward first, but that'll get foul. It's 0-2 now. Working for the punch out and the offering. There's a breaking ball that couldn't quite catch the inside. Don't be shocked if he doesn't go right back to that same pitch. You could tell he jelly-legged him at the plate a little bit. Froze him, but just missed the zone. And it's 2 balls and 2 strikes now. Regardless of the result right here, to be down 0-2 and work it back to an even count, gotta feel like it's a win for the offense. And he fouls this one off. Here now the 2-2 is looked at and the count moves full.
You can certainly tell at-bats like this one frustrate the heck out of a pitcher. But you got to find a way to stay composed and execute your plan. Line toward the gap in left center. That gets down, and he's got himself a base hit. Boy, talking about making Oh a Gott, pitcher das work, ist ja schön, D-Row. Alter. Ich hab Ball gelandet, das ist so eine heftige Sorte. Ich hab nicht mal gesehen, wo der Ball gelandet ist, ey. Sonst, wo ich den irgendwie gekriegt hab, noch keine Ahnung, wo der Ball war. Ja, ich hab mit das Spiel, ja. Ich darf es halt aufnehmen. Das ist ganz aus wie gerade im Sonnenschein. Here's Jason Hayward now. As the first pitch sinker misses to him, it's ball one. 1 for 1 as he reached base with a double his first time up. Ja, wie gesagt, Felix ist halt Experiment. Ja, vielleicht funktioniert das nicht, dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. The 1-0. Oh, nee, ist da jetzt. Oh, nee. Oh, er läuft nicht. Also, okay, das ist los nochmal die Out. Ah, jetzt kommt Chris Bryant, kriegt ihr ja einen Double Play oder so eine Scheiße, ja? Bases are loaded, yet no runs have scored in this inning. Yeah, and that's exactly what that pitcher wants you to think. You have to eliminate the noise, Dan. Just try and drive in the guy from third base. Don't put pressure on yourself that you have to get everyone in with one swing of the bat. Pass the baton and keep the line moving. Bryant to the opposite field. Okay, nicht, oder? Going back. Nee, das Bryant war gleich, ja. But he can't get to this one. It's off the wall. And they'll extend their lead even further as the run from third is in to score. Und Bases weiterhin low, nobody out. Ich glaube, das sogar nur ein RBI-Double, deswegen sind alle Bases voll. Ja. Aber das ist so geiler Start jetzt hier. Oh, ja, jetzt change auch genau in der Mitte, ey. Das Bryant auch nicht gehen, ja. Warte, danke. Here's the young catcher Wilson Contreras. As the first pitch misses to him, it's ball one. When you're hitting in a situation like this, you have to find a way. Jetzt, wenn er bei dir nicht mit der nicht weiter hin. Ich vielleicht irgendwann noch weiter auf die Suche sein muss nach Pitchern, ja. Felix hat letztes Jahr halt so schlecht gespielt, dass er halt echt scheiße ist. Aber den habe ich jetzt für ein Apfel und ein Ei bekommen, ja. Und dann kann man mal ausprobieren. Ich hab den halt auch nur ein Spiel zu machen, was aber das war ein gutes, ja. Da kann man zulassen, weil irgendwie hat er bei den Rays nicht gespielt, ja. Ja, krass, ey, keine Ahnung warum. Das ist dann fast, er heißt ja, glaube ich, dass er trainiert, ja. So war es ja, glaube ich, im Spiel, ne, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, er hat nur trainiert. 2-2 to the Cubs catcher. I know to the fans that probably look like Schön something ist, wenn ich good noch to einen hit, Pitcher holen but unless will, you're muss ich sitting halt wieder breaking ball right there, Steppen I don't reinhauen, care ja. if it's middle of the plate. That's a tough Und pitch dann muss to ich halt pull was the trigger abgeben, on. ja. Ich habe jetzt mein Top-Talent schon abgegeben, ja. He's set. Here's the 2-2. Swung on and missed. He didn't even come close to contact on a ball way out of the zone. 1 out. I think he had his mind made up. He was swinging the bat and trying to protect before the ball even left the pitcher's hand. Weil er ist halt immer noch auf 5, also solange ich das ändert, muss ich halt immer noch nachdenken. Kann nicht sein, als wir nicht mehr über 5 zu haben, ey. Ja, ich selbst Oakland, glaube ich, letztes Jahr nicht ansatzweise, ja, und das war schon nicht gutes Pitching, ja. He could really open this lead up early if he can deliver here with the bases loaded. Ready with the 0-1 pitch. Also das läuft halt gerade nicht so schlecht. Also wie gesagt, die Yankees die Serie gewonnen. Nicht erwartet, war eine gute Serie gegen die Yankees. Aber wie gesagt, zu Hause bin ich ja eh. Jetzt steht da 16-11. Ja, auswärts steht ich glaube ich 11-14, ja. Also, ja, ich muss auswärts irgendwie mal gucken, wie ich da zurechtkomme, ja. Bin auswärts halt viel zu schlecht. Weak grounder down the line at third. Das hätte aber auch schon. But this will wind up foul. Still 0-2.
Trying to send him packing for the second time. Here's a little Das chopper reicht up nicht mehr the für ein Double middle. Play. Ich Got kann it. kotzen. And Kriegt nur einen indeed, he'll Out, take ey. only Ja, the out fürs at 3-0. first as the run comes in Das to ist ein scheiß score. Ground-Out, der so langsam geflogen ist, ich nur ein Out hingekriegt, nur ein Out hingekriegt habe, hat auch nicht man den Zaum ja auch nicht werfen können, ja. The center fielder. Hat er nicht, das von Schwarber, weißt du, normal hat Schwarber nur Power, ja, und dann haut er so ein Gummelding raus, ja. And that'll bring up the former first rounder and Pittsburgh area native Ian Happ. Ja, die Cups sind halt immer eine schwere Serie. Beide Serien gewonnen, ja. Ich hab ja schon gedacht, dass die zurückkommen nach Spiel 1. Die spielen halt gut. Und die sind aktuell auch nicht so scheiße. Dem ist vor der Niederlage gegen mich haben die 3 Spiele vorher gewonnen immerhin. Ready with the 1-0. Now a breaking ball, but it's low. I wonder if that homer rattled him a little bit. He's certainly a little bit more cautious against him this time around. Grounder down the line at third. But this will get foul. 2-1. You can definitely tell with that foul off right there that he's picking up spin on this pitcher's off-speed stuff. Maybe expect a fastball on this next one. Drilled to first. Aber eigentlich muss man zufrieden sein. Bloß nur bei die 2 Wands sind halt ertragbar, ja. On 4 base hits, no errors and a couple of men left on. We'll move on to the bottom of inning number 3. It's the Cubs 3 and the Brewers nothing. Vorteil ist, mein Bullpen war platt und mit dem Spiel hat mein Bullpen ja mal schön Rest bekommen. Ja? And next it'll be the outfielder, Ben Gamel. Hey, we're still in the early stages in this one. They're only down by a couple of runs, but it's really key for this leadoff guy to try to get on and get a big inning started. And that misses ball 1. Ach, San Francisco und danach habe ich keinen Bock, die Tampa Bay zu spielen. Die haben gerade 8 Siege in Folge, ja. Aber auch Respekt, wenn es einfach, haben wir jetzt nach 52 Spielen 30 Spiele über 500 zu sein? Das muss man erstmal machen, ja. Die Fins sind krass. Ich freue mich schon auf das Derby gegen die. Das wird ja ganz lustig, ja, wenn die so weitermachen. Krass, die Fins war echt das beste Team im Teil. World Cup Base bei mir. Hätte ich auch nie gedacht, ey. Line toward right center. And that's a base hit. 1 for 2 in his first couple of plate appearances. Keine Ahnung, Washington hat ja 4 Verletzte und die gewinnen das jedes Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Was von denen alles fehlt. Ich scheine echt einen guten Kader zu haben. And in to hit next is Lorenzo Cain, as he will take strike 1 on the fastball here. No balls and a strike. He was plunked with a pitch in his first trip to the plate. Das war jetzt bei mir die Ones mal. Gut, ich habe ja schon keinen auf 2, mehr auf 3 gemacht, weil ich so viel nicht spielen. Ich hoffe, das hilft. In there, strike 2. You got to go into battle mode after falling down 0-2 and find a way to work yourself back to even. Down the third baseline, but a foul ball. Ja, aber jetzt hast du auch gemerkt, also der hat ja einen 1-4-Rekord, keine gute AL, also spielt auch keine gute Saison, ja. Kam ja nicht so viel zugute, ja. Nothing in 2 count and the pitch. Now a swing and the barrel of the bat. Normal ist, weil das war echt schwer zu spielen, ja. On to first and it's a well-turned. Ich glaube, ein Double Play von dem Stinger bricht, weil es ein tolles Spiel gerade, ja. Da wusste er nicht, der Stinger muss der Ball nach vorne rollen noch, ja. Man wollte er nicht ins Aus oder so, ja. And here's Christian Yelich now. No one on base for him after the double play. Jetzt ist immer noch die erste und der zweiten. Weil der gute Rendon hat dabei 26 Homer schon, ja. Der macht vielleicht 30 Homer in den ersten 2 Monaten, ja. Wo will der hin, ey? Ton, ey. Hey, wie Scheiße. OP-Spieler wahrscheinlich in den Teil, scheinbar. Curveball there. This one touching 77 miles an hour. 2 strikes. He's attacking this hitter a lot more aggressively than he did the first time when he faced him and issued a walk, coming right after him here.
Good Das war auch job to gerade spoil echt that scheiß one away, Verhältnis and hier, he finde ich. stays alive. Mein Gott. The next Teile 0-2. der ganz creepy hier gerade. Yeah, swung on and missed. He got him on strikes. Brewers go down quietly. Still down 3-0. Ich konnte mich da auch noch nicht so gut dran gewöhnen, weil ich habe noch nicht so viele Dach-Off-Spiele gehabt mit der Sonne, ja? Weil du ja mal gesagt hast, mit der Anschlag über die mittlerweile hast du scheinbar gar nicht, hast du gar nicht so viele Spiele scheinbar davon. Ja, bin ich ja jetzt fast, bin ja kurz vor Juni. Meinst du, dann ist das Dach offen, ist das offen bei mir? Ja, welchen? Good stuff, Heidi. Thanks. Leading off for the Cubs. Ready now, David Bodie, as we begin the top of the fourth. Das ist auch geil, das ist die rechte Seite vom Mount im Schatten und die linke ist in der Sonne, ja? Das sieht auch total creepy aus jetzt im Team Felix, ja? What the fuck, was ist das für eine Sonne, ja? Na gut, das stört mich jetzt weniger beim Werfen, aber das sieht halt komisch aus. Auch wenn das realistisch ist, ich habe ja schon mal ein paar Spiele von Mock, das ist dann echt ja leider auch so komisch, ja? Ripped down the first base line. Habe ich viel gemacht, sagt auch, dass man sich da echt noch viel dran gewöhnen muss. Ist ja auch echt schwer zu spielen, ja? Now that the second baseman, Jason Kipnis. So coming to the plate, Jason Kipnis. He flew out in his last at-bat. First pitch on its way. Starts things here with a changeup for a called strike. Kipnis, or Kip for short. This is his 10th season at the major league level, so almost a decade, which is quite an accomplishment. Swing, line drive. That's going to be trouble. Kipnis will take the turn and head for second now. And he is in at second base with a one-out double. Ich habe immer noch nicht gespielt, ich weiß immer noch nicht, weil ich in der nächsten Teil spiele, ja? Keine Ahnung, ja? Jetzt steht die Karte eigentlich schon vielleicht fast halb fest, ich weiß es immer noch nicht. Ja, doch, okay, ist bei mir eigentlich höchstwahrscheinlich safe. Ich überlege halt noch Tampa Bay, weil die ein bisschen schlechtere Starting-Pitcher haben. Und damit müsste man eigentlich auch jetzt spielen können. Aber ich tendiere da eher vielleicht zu Oakland. Into the box now, Jose Quintana, as he'll go after the first pitch and bounce it into foul territory. A base hit in his first trip. Got him out at his front foot. It's 0-2. In my opinion, one of the toughest pitches in the game to square up. Just a heavy sinker with good downward action. Hit out towards second. Ey, der Quintana haut mir noch einen Hit rein. 4-0. Aber jetzt Single zum Quintana, ja. 2 Hits für Quintana, ja. Das ist echt Hit oder hat er einfach gerade ein gutes Spiel, ja? There's no way to sugarcoat it. It's been pretty bad for 3 1/3 innings so far. That's the 8th hit he's given up, and if he doesn't get his mind straight, he's going to be heading die hatten einen auf der zweiten Base und die haben den hitten lassen. Mit Nobody out, die hätten ja auch zur Base bunten können, aber so, wie gesagt, das sagt für mich viel aus. Ja, okay, dann wird erstmal eine schöne ERF für King, ne? Rizzo. He swings and grounds it to short. Ja, jetzt kommt das Double Play, das hätte ich davor gebraucht. Eine Scheiße. Ja, egal, bin ich jetzt auch in den raus, ja. On now to the bottom half of Wie gesagt, erstmal reingucken, die Kinder. Ich will ihn einspielen, abgesägt, ja. Stepping in, Keston Hiura. He's 0 for 1 thus far. Lots of baseball left in this one as we're still early on, but you don't want to fall too far behind. They're already down by a bundle, and one of the things you want your leadoff guy to get on and set the table for the big boys to start driving in some runs. And, looked inside, but that's ruled as strike, 0-1.
That's Schön, dass der taken. Pitcher im Now it's Schatten ist 0-2. und der Ball bei mir He in die Sonne doesn't ankommt. Ja? usually enjoy left-handed Schattenlos pitching kommt like Sonne this an. as much as he does at bats against Das right-handers. ist I'm als not schwer sure zu if sehen it's a jetzt, ja. comfort thing or if he just sees the ball better coming from the right side. But Ich hab gar that's nicht the look gesehen. on him at this Den point in Change-Up his und der career. Kante. So we got him looking there. Ah, Keston das ist schön. here is retired leading off the bottom of the fourth. Aaron. Into the box now, Eric Sogard comes into this at-bat 0 for 1 in the ball game. Touchen auf dem Bildschirm leuchtet. Da hilft Hey, it's a das game of execution. If the pitcher stays right there, Ich this sehe halt lineup's nichts. going to continue Ich to sehe den have a Ball. tough time. Die Sonne ist halt nur bei mir am Bett. Ich sehe den halt ganz am Ende erst den Ball, wo der landet. Das ist mega schwer jetzt mit dem Timing dazu. Lifted the other way down the left field line. And this will fall, Oh, da war ein Ball but it's in a die Mitte. foul Oh, die haben ball. so getroffen. Sogard, affectionately Oh, referred ganz to as schlechten Timing, nerd ja. power, thanks Okay. to the signature specs. He was taken in the second round back in the draft of 2007. There's a swing and a drive hit Ja, well out to right vielleicht field. schafft den Ball Back rauszuhauen. goes Hayward Nee, on the warning Sogard hat track. leider He makes the nicht genug catch. Power. Ja, da war ja was. Sogard hat keine Power, ja. The first baseman, Ronnie. Striding in once again, Ronnie Rodriguez. He'll try to follow Kann doch up auch, the dass die double Sonne in gleich his ganz last weg ist und bei den at-bat with Zuschauern another big ankommt hit oder so. right here. Weil ich weiß ja Ready with gerade, the wo die first so genau pitch. Here it hingeht, ja. comes. Shocked he didn't let it fly right there. Usually you're looking for a fastball elevated to get the party started. Into the windup. Here comes the 0-1. A little bit low that time, maybe outside as well. Ich kann jetzt froh sein, dass ich mit der Strike Zone spiele, weil die Strike Zone will ich aktuell nicht erkennen, weil ich die Kreide nicht erkennen kann. Wegen der Sonne. Das ist nicht sichtbar gerade. Wäre ja total geil ohne Strike Zone. Da muss man sich hier noch mehr. Also man hat ja nicht mal die Anzeige, wo den beiden Dingern, wo es sein könnte. And he fires a fastball now for a called strike 2. Krass, habe ich noch nie gehabt, dass ich die Kreide nicht erkennen kann. Im Boden. Heilige, das ist eine heftige Sonne hier gerade. Quintana's got his target. He'll try to put him away here on 2-2. Ground ball left side. And they won't have a play as he reaches it first. Let's see how this is scored. Hey, that's great hustle right there out of the box. Not everybody's getting it right out of the chute from step one, but I have to ask you, Dan, how frustrating executing a pitch and there's an infield knock. It is, D-Roy, and you can read that right off the bat as a pitcher. You can read the angle. You know that that ball is going to be hit on the ground, and you're thinking deep down inside, okay, there's a quick out, and it just wasn't meant to be. To the plate now, Omar Narvaez. As he'll take a look at the pitch too low, it's ball 1. 0 for 1 after he took a look at strike 3 in his first plate appearance. The 1-0 delivery. No runs, 3 hits, and no errors on the Milwaukee line score so far. Yanked high and deep down the line in right. And it's a foul ball. The 1-2. And this one's in the dirt. But it won't skip away far enough Hast for du the noch runner diesen to Schatten von diesem advance. scheiß Dach noch hier, ja? Noch dazwischen, ja? The 2-2. He pulls this one into right. And that's going to get down in front of Hayward for a base hit. Guten Abend. And as a result of that errant throw back in, he'll advance 90 feet here and move up from second to third. The batter, number 3. Well, D-Roll, that looked like a pretty easy inning to start. All of a sudden, 2 outs and back-to-back singles, runners at first and third. Yeah, they put traffic on him. I guess I would throw it back at you, Dan. You get 2 quick outs right there, and then you get 2 base hit knocks. Are you even concerning yourself with the traffic on the bases, or are you just trying to execute that next pitch? You know what happens a lot of times, D-Roll, you lose concentration. You get the first 2 out in the inning. You think, hey, I'm going to breeze through this and get this third guy out. Next thing you know, first and third and 2 out, you have to make some good pitches. Hit in the air down the right field line. And foul. Ah ja, ist mein Hütte mittlerweile sehr deutlich voller geworden, seitdem ich ihn besser weggekommen habe. Weil ich immer zumindest fast ausverkaufe.
0-2 delivery. Fouled away. Einfach da oben, boah, habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja Glück hinten gerade, ja. Und hoffen zu treffen, ja. Wie gesehen, dass er so weit oben war, ja. Next 0-2. Misses for ball 1. The 1-2. Swung on and lifted in the air to left center. Left fielder is on the move. He won't have a play, and this should finally get him on the board. And the runner from third scores as they try to work their way back into this one. Nein, der ist out. Oh, Tag is scheiße. there, Ich hab den and gerade noch he's out gekriegt, trying ey. to Und dann was score dann from gesagt ist. first Gerade as so, the ja. second Okay, dann run. nur 4-1. Brewers forced to settle Am for Ende des 1. Innings. They Scheiße. played 4 full. It's the Cubs 4 and the Brewers Da hat 1. Millimeter gefehlt, ey. Scheiße. Naja, wenn es 10 Millimeter ist, dann hat man nichts verkehrt gemacht, ja. Multi-gold glover Jason Hayward. Passiert halt mal, dass man nach oben rausgeworfen wird, ne. Infield in the overshift here. Now the pitch. Scheiße, da genau da war es mit seinem neuen Speed. Jeder andere wäre halt durch gewesen, ja. At least he's making them work to get on base. Problem is, they haven't had to work too hard. Now the 1-0. And this is why he's struggling right here. He's not able to pound the strike zone ganze, early in the count. die ganze These Asche guys in are der finding Sonne und den themselves Rasen in in den Schatten. serious count leverage Okay, situations, mal. and good hitters aren't Creepier doing hier. this. And he watches this one in there for a high strike. Down to 2-1. The 2-1. Ich glaube, Hayward hat aber auch keine Ahnung, wo der Ball ist, so wie der gerade was der für der Schläge. Ich glaube, die gleichen Probleme gerade, das Gefühl. And just when you needed a shutdown inning, a leadoff walk was certainly not on the agenda. He needs to bear down right here. The 3-2 pitch. Clips the inside corner for strike 3. Yeah, as they say, there's a hole Verteidiger in the kann schon swing wieder, that obwohl er echt gut location. ist, Verteidiger So a good gegen job das there Verteidiger hat gewonnen, das für Wildcard That can be scheiße, real aber hard for some guys sich selbst hat falsch verloren. Das when teams start ist halt, figuring ja, out ist ein what scheiß halt die gerade locations gegeneinander you just spielen, can't ja. handle. Aber es hat hier schon wieder halt gewonnen, ja. Die sind halt echt on fire, ja. Digging in next will be Chris Bryant. Da kann er auch in den letzten nicht viel machen. Es ist noch ewig lang, bis die nächsten 4 Serien anfangen, die letzten 4 kommen, ne? Ja. Kann da jetzt nicht viel gegen The machen. 1-0 is laid off, but in there for strike 1. 1 ball, 1 strike. 5th inning here in a 4-1 ball game. Ball, that's No offer on that one. 2 balls and a strike. You know, what I'm seeing here is a reluctance to throw the fastball. It's like he feels he can't throw the ball right by him right now. Bryant looking at a 3-1 count. I'd be real surprised if he goes back out away there on the mound. This is a count for a fastball challenge, and we'll see if he's ready for it in the box. There's ball 4. Oh, die Minnesota sind ja jetzt vorbei. Oder aber auf jeden Fall gab es die White Sox mal Minnesota 9 weggehauen, ja. Nach 8 Minuten. Okay. Ja, passiert halt. Gegen Minnesota hat man nichts. Aber krass, das hat man kein Run gemacht. Das ist ja unfassbar. Now the Cubs 4-hole hitter, Wilson Contreras. He was sat down on strikes in his last at-bat. And you can live with punching out with the bases empty, but in his last at-bat with 2 runners in scoring position, you cannot go down not putting the ball in play. Too much on the line, too many ribby opportunities out there to swing and miss in that spot. Drilled down the line. This will get foul for strike 2. Next pitch for Felix will be number 75 in the ball game.
Working for the punch out and the offering. 1 ball, 2 strikes. Hit the other way out toward right field. Under it is Yelich, and there are 2 Normal away liegen mir now. die Cups, aber ja, wenn du in der Division spielst, ist ein ganz anderes Team als sonst immer. So mal liegen mir Up eigentlich. next for the Cubs, the left fielder, Kyle Schwarber. Aber Now selbst wo ich batting, mit Pittsburgh die Third überragende trip Saison to the gespielt plate habe, da for hatte him here. He ich struck out and ich glaub, grounded out in in his der first Saison 2 die Cups auch tries. meine Probleme gehabt. Ich glaube, das war eine ausgeglichene Serie. Also immer wenn ich mit denen in der Division spiele. Ja, ich habe die in Pittsburgh auch ich habe ja in der ersten Runde gegen die gespielt, habe ich die auch 3-0 weggehauen, aber ich glaube die Serie in der Saison haben die sogar gewonnen, die Cups. Also wenn ich mit denen in der Division spiele, habe ich echt schwere From Spiele the gegen die. stretch. That's out. Ich mag die scheinbar You nur can außerhalb der really tell Division. about how effective this guy's going to Nicht in be der Division, when oder? guys are swinging at that changeup. So far in this one, they've been real smart to let it go. Two out with the man at first. Aber aktuell bin ich ja alle Division-Serien, glaube ich, negativ, ja. Obwohl, der ist hat quasi eine gewonnen, eine verloren. Cups habe ich beide verloren. Reds, glaube ich, eine Split und eine verloren, ja. Pittsburgh, glaube ich, eine verloren. Ich Check habe by auch noch Hernandez. zweimal The gespielt. pitch. Ja, ich Fouled so off keine again, Serie and now aktuell. he's in a Ja, 1-2 hole. No, that's Looked like the sinker there dipped a little below the knees. Froze him for strike 3, and that retires the side. One left for the Cubs, but they lead it 4-1. Welcome back for the bottom of the 5th. Here's Heidi Watney. Well, Matt, during the break, I caught up with Craig Counsell, the Brewers skipper, about his lineup's performance so far, and he really emphasized that they're not doing a very good job capitalizing on run-scoring opportunities. With just one hit with runners in scoring position in the game, you can understand why he feels that way. But he also says he likes the way his guys are responding to the adversity. It seems as though they're keeping their energy and mood up, so we'll see if they can start coming through with some big hits as we go forward. All right, Heidi, thank you. Vielleicht rausholen. Bottom of the inning now, and set to stand in as the veteran pitcher, Felix Hernandez. Felix First pitch of the at-bat. Hernandez. Fastball was too much for him there, swung right through it. Couple of righties starting to loosen now in the bullpen. Into the windup, here comes the 0-1. Just behind the fastball there, 2 strikes now. He's got to find a way to set his Sieht sights gut aus, down, der but if I'm the Kämpfer, pitcher, aber I continue to die anderen climb that beiden mal ladder treffen until he wird. makes an adjustment. Ja, Into 2 the Power, windup, 0 here Contact comes und the 2 0-2 Power, pitch. ja. Half swing here, but it won't matter. It's strike 3 called anyway, and that's out number 1. You know, I'm not quite sure how that strikeout will be scored, looking or swinging. Ja, er wird auch He liegen, tried der to wird check dem auch his wahrscheinlich swing, nie mehr weit but I'm nie pretty hitten, sure the weil home plate da umpire jetzt ja was bei ringing anderthalb him Jahren die up Saison spielt, jetzt regardless. wieder in Baltimore ist. Jetzt in Baltimore ist, auch wieder in Amerika, wird es auch weiter so bleiben. So now to the plate, Ben Gamel. As he'll look at a fastball in there on the outer half. It's 0-1. A hit in 2 tries for him so far. The windup and the 0-1. Das ist aber nicht so schlimm, ich sehe gerade, wir haben auch am Himmel Man, this guy's really keine pitched einzige well so Wolke, wir far, haben halt wirklich attacking the super strike schönes Wetter zone, hier, and ja. he's really Keine kept Wolken, these ja. hitters off balance. 1 out, nobody on. Kein Wunder, dass da auch nicht mehr kommen will, ja. High in the air down the right field line. And foul. The next 0-2. He is swung on and missed. He got him on Ich den strikes. Körper und die Kante treffen bei den Nicht-Verhältnissen. Wie soll ich das Timing dahin kriegen, ja? The center fielder. Next for number Milwaukee, 6. Lorenzo Cain. First 2 men in the inning have both gone down via the punch-out, so we'll see if he can fare any better.
Quintana into the windup and the pitch. Here's the 0-1. I got a ball, 1 strike. Guck mal, jetzt hat es auch schon fast 50 ABA. Ich bin mal echt gespannt, wie das endet. And he'll lay off the curveball. Die Monat hat noch 5-6 Tage, glaube ich, ja. Even now at 2-2. 2-out lightning definitely applies to this offense. If this die 200 Marke knacken, ne? Serious. Trying to strike out the side. Here it is. Sent in the air out to straightaway center. Hap is going to have room out there as he puts this away to retire the side. Gone in order are the Brewers. And this is still a 4-1 ball game. Digging in to try it again. Ian Happ. He'll look to get things going here in the Cubs half of the 6th. Ian Happ. Infield shifted well to the right. Here's the first pitch. Inside, ball 1. Here it comes. Ball. We're starting to see a lot more balls from him now, and that's a direct result of him getting hit around pretty good. He's trying to do something different, and it's resulting in him not tacking the strike zone anymore. 2-0 count. Here it comes. Nasty 2-0 slider right there for a strike. No shame in tipping your hat. Two and two. Das ist auch ein Publikum, ist Speedcamper, weil das wäre lustig, ja. Die wahrscheinlich jetzt nach 9 Folgen wahrscheinlich die heißen Leute, die im Line-Up und im Startgebiet haben. Ja. What a great job by the leadoff hitter. He knows that this pitcher's starting to get up there in pitches. The manager's starting to get restless. Let's see if we can knock him out and get into that bullpen. Garcia gloves it. Throw to first gets him, so the leadoff man's retired here to begin the 6th. The bat, number 13, shortstop, David Bodie. Stepping in, David Bodie. He's 0 for 2 thus far in this one. Here comes the first pitch. Curveball looked at here for strike 1. And it's 1-1. Hit out towards second. Scooped up. Throw to first to be in time, and Hernandez looking good here with 2 away. Now batter, second baseman, Jason Kipnis. Now at the plate, Jason Kipnis. He came across to score after doubling in his last at-bat. First delivery to him on the way. And right into the shift. This is foul for the first strike. Ich bin auch hier bei mir sind voll viele mit goldenen T-Shirt im Publikum. Ist das ein Special-Tag oder ist das der King Felix Court oder was jetzt, was die da machen? The windup and the 0-1. Ich habe sonst nicht so viele mit so goldenen Sachen an. Here, this is on the ground to the right Was das side. ist? And he'll step on the bag himself, and the inning is over. They certainly know how to have a good time in Milwaukee, and I believe this may just be a brand new type of polka. Oh, die Fans, die tanzen gerade. Das ist schon scheißegal von dir, ja? Die sind einfach gut drauf, ja? Ich lieg zurück, ja? Was macht ihr da für eine Party, ja? Ready to go for the last half of the inning, and standing in is the veteran outfielder, Christian Yelich.
Ready with the first pitch. Here it comes. And a fastball's in there for strike one. Cubs have someone working in their bullpen now as a right-hander's begun to get loose. Oh, 0-1. Here it comes. Nope. Ball one. Hey, every ball club has that spark plug guy, and this is the guy right here. He usually ignites a lot of productive innings. And no complaint about that one. That's a strike, and it's 1-2. Take a step back right here. After 3 fastballs in a row, there is no chance he throws you a 4th. Looking to punch him out again. The pitch. That misses, and we're even at 2-2. Im Moment ist jetzt alles in der Sonne hier. Man wird jetzt auch viel angenehmer. And he tried to hold up that time. We'll get an appeal down to third, and no swing. It's ball 3. Hit on the ground down the first baseline. Rizzo is there, and he'll step on first for the out. 3 unassisted. Up next for Milwaukee, the second baseman, Kester. So now it'll be the 4-hole hitter, Keston Hiura. He was punched out looking at strike 3 last time through. Ready to deliver. Here's the first pitch. I'm absolutely shocked he took that pitch right there. Right in a wheelhouse, low 90s heater. That's one you gotta let go on. Boy, that's just about in the catcher's glove there. It's 0-2. There's a pitch we haven't seen in a while. It's going to be tough on the hitters if they have to incorporate that into their mindset. The 0-2 home. Oh, a fastball swung on and missed, and for the second time today, he's gone on strikes. Well, he's just been setting him up and knocking him down all afternoon. We've seen a lot of punch-outs from him where he didn't get much resistance. 3 pitches right there, and see you later. Here's Eric Sogard. Ja, so fehlt noch 2,16. As the Das first ist pitch ja to him is a granatenstart, ja. changeup that can't find the zone. It's ball 1. 0 for 2 from him so far in this one. Quintana gets the sign. Here's the 1-0. And this is a fastball that's right on the Der hat immer black, noch but ruled the 2,16 ball. It's die noch 2-0 jeder, now. das ist er ja. Man, this guy's had their number all game long. Up, down, in and out. He's pitching very well. The 2-0 on the way. Second Base ist jetzt eh für den echt recht voll, weil ich da jetzt auch erste Spieltag für mir eigentlich in der Spiel Second Base, weil dann das hier braucht nicht so viele Rest. Auf Shortstop der spielt fast alle Spiele. Und deswegen ist auch Healy besser, weil er dritte Base spielen kann, und so ist der dritte Base eh nicht so gut gedacht, wenn er keinen Arm hat. Okay, was hier gerade auch 1,82, aber der hat 2 Spiele gemacht, ja, oder 3. Comes with the fastball, Ist but halt it's noch nicht, outside for ball 4. kann man nicht bewerten, ja. You know, Was sogar it halt takes schon a lot of 50 discipline Spiele, to 60 watch Spiele hat a er schon pitch gemacht like that jetzt, go ja. by, but on a 3-1 count, he had the luxury of being a little bit more selective up there. Good take, and a walk is the result. Here comes the Chicago skipper now up out of the dugout on his way to the mound. And he's going to make a change, as that'll do it for Jose Quintana. So he'll head for the showers as he stands to win this one if the bullpen can find a way to protect his 3-run lead. Trevor Mcgill takes over here with a runner at first and 2 gone in the inning. Number 29, Trevor Mcgill. Ronnie Rodriguez will be the first to greet him here as he stands in with a runner at first and 2 away.
Has a look, now the pitch. And a fastball to start things out here. Not close, it's a ball and no strikes. Nope, 1-0 pitch is a curveball. That looked good from here, but it's 2-0. It's a lot easier to hit when you're putting yourself in good hitters counts. This guy's done a great job not swinging at pitchers' pitches. And when he's getting the ball in his zone, he's getting the barrel to it. He's been hot lately. There's a strike. It's 2-1. That's the exact spot to lean on as a reliever. As a hitter, you just have to tip your cap and look for the next one. Ach du Scheiße, ja. Sixth inning. 4-1 is our score. Über fast 300 oder so. Now a fastball gets the upper Da part fällt of immer the wieder zone for strike Geld two. aus und wieder wird ein Love the PS5 fact the kostet. Ja, pitcher das ist halt challenged heftig, him in ja. that spot right there. Didn't love the Und ich location. muss mir noch einen Controller But I gotta holen. be honest Also, with you, I ich bin think schon he's bald bei got him on his 400. heels right now. Don't be shocked if he attacks the zone again. Popped him up. Kipnis is there. And the inning is over. So it's no runs, no hits, no errors, and a runner left. Seventh inning coming up. It's the Cubs 4 and the Brewers 1. Albert Almora is up off the bench as he'll pinch hit here to start inning number 7. Number 5, Albert Almora. And he goes and chops this one out towards second. And the throw to first is in time, so the leadoff man is gone here to start inning number 7. The first baseman, number 44, Anthony Rizzo. So in now for Chicago, Anthony Rizzo. He's got a hit in 3 at-bats to this point. Here comes the Milwaukee skipper up out of the dugout on his way to the mound. And that will be all we see this afternoon of the Cy Young Award winner, Felix Hernandez. So he'll depart after 6 1/3, and he'll have no shot at a victory here in this one. 1 Innings, 4 Garcia geht sogar noch, also Felix. So they'll go to the bullpen now, and it'll be the left-hander here to face the upcoming left-handed batter. First offering on its way. Strike taken as that one catches the outer part of the plate. Blevins is adjusting to the new normal as MLB now mandates that relievers reach the end of an inning or face 3 or more batters before being replaced. And for a one-time lefty specialist like this, that's a big change. Der Pitch aktuell in der Karriere, ja. Das Talent, das der hat einfach mal eine von 0,25 oder sowas. Der wird wahrscheinlich bald hochziehen. Das ist halt so krank, was der spielt, ja. Jetzt überall +3 oder so jetzt noch. Und der hatte ich dir mal geschickt, der hat ja so standardmäßig schon gute Werte gehabt, ja. Weil ich ja wieder diesen Ray Black drin habe. Ja, diese voll, ich habe ja nochmal eine Chance gegeben, diese Vollpfosten da. Ja. We're in the 7th now. 4-1 our score to this point. Wollte noch mal ein paar Spiele geben, ja. Aber er hat ja den Yankees richtig kassiert, also scheint nicht besser zu werden. Tough curveball that time, but he's able to make a little contact to keep this at-bat going. He was looking for a swing and a miss breaker right there, but left that one in the zone that got fouled off. Total schwere Spieler wie die. The next 0-2. Swing and a miss at 1 in the dirt. Up with it, Nevarez. And the throw is made to record the second out of the inning. Mit extra ist war creepy. Ich gebe Führung, die gleich wieder aus. Ich gebe Führung, gleich wieder aus. Ich gebe wieder Führung, gleich wieder aus. Das ist glaube ich 4-mal passiert im Spiel, ja. Ich dachte, was ist hier los? Ich kann keine Führung mitnehmen, ja. Das war ganz creepy. Ich glaube Spiel 3, was ich da in extra gewonnen habe. Heilige Scheiße. Ja, Spiel 2 hatte ich, glaube ich, war ich glaube ich chancenlos. Like that pitch there, lefty on lefty matchup, curveball away to a lefty, smart pitch. Selten hat mir halt
4 Homeruns reingekloppt oder so. The 0-1 pitch. Takes a pass and misses. That's strike 2. The count doesn't mean much to this batter. He's all in. He's not concerned with striking out, so he's going to get his A swing off. 0-2, here it is. He pulls this one into right. Yelich is there, and he'll put it away to retire the side. Cubs are down in order as they hold on to a 4-1 lead. Brad Wick gets the call from the pen to take over on the mound and start the home 7th. Number 38. Ready once again, Omar Narvaez. He's 1 for 2 in the ball game. The catcher, Omar Narvaez. Ja, komm, lieber weg mal eine Chance. Guck mal, wieder verkackt. Wir liegen eh mit 3 Runs zurück. Also. Here comes the first pitch. Fastball catches the black there for a called Ich strike. habe auch keinen Feldspin, den habe ich jetzt das Mail für Assignment. Aktuell. Ja, aber ich kann den 14 Mann raus, da keinen Platz mehr hatte. Muss ich an das müssen für Assignment. War ja nicht zu. Braucht halt Platz. Das ist so Set to deliver the 0-1. und so Wasser. Und alles andere, weil da war nur Talente, die ich hätte rausnehmen können, da wäre ich gefallen gewesen, dass sie mir wegholen, wenn ich die aus 14 Mann rausnehme. Und die sollen halt im September noch spielen und deswegen habe ich keine Wahl gehabt, ne? Kann halt jetzt noch wegtrainen, ne? Solange noch das mir vor Zeit steht, ne? Also ist es nicht. Da bin ich halt gerade überlegen. This one's in Ob ich dann noch there. Maybe irgendwie, should have been strike 3, wenn ich but haben will, was instead ich it's machen 1 will, and 2 ja? This now. offense has been underachieving all day, putting way too much pressure Weil der on wird their mir own sicherlich sonst pitching einer staff. wegholen. Someone has to have a quality AB and get this line going. The 1-2. Started to go. They'll look for the appeal down to third and ring him up, says the third base umpire. He's gone. Well, we've seen some really good pitching from these guys in this one. The bullpen has looked Das war sharp and vernünftig backed up gecheckt, a aber nice nicht so effort weit. turned in by the starter. These days, pitching has become a full staff effort, and I've been impressed with the job these guys have done so far. He's set. Here it comes. Das Orlando kann ich jetzt Garcia die comes also on die with Dinger one an, away den as he Batting looks at the Average und ball. Base It's Percentage 1-0. Walks. Hey, there's not a lot you Holt, can do with a Zeitgründe slider für das breaking ABI. down and in unless you catch it way out front. I like the idea of taking it and making the pitcher bring you something a Der wird little wohl mal more wieder hittable. sauber Batting-Title mal wieder Inside gewinnen. corner, a ball Der and a war ja mit strike. Oakland unmöglich, ja? Wenn der beste 3-2 hittet, ja? Das Olsen ist, also. Breaking ball that time that Ja gut, die misses Batting-Title out of wirst the du ja auch zone. und sicherlich ohne Probleme gewinnen. Das Bases wirst du are jetzt auch empty, kriegen. one man Also out. das ist für dich auch kein Problem, ne? Weil da müssten, wenn sie jetzt aber schon ganz übel einbrechen, dann müssten die ja fast gar keine Hits mehr machen. Rest der Saison. Das ist schwer zu nehmen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du noch einen in Reserve hast. Ich habe ja noch keinen mit Reserve, der hittet aktuell 3,45. 3-1 pitch. Ja, also ich hätte auch noch, der könnte auch noch eine Chance haben, je nachdem. Ja, trotzdem, da merkt man den Unterschied, weil du deutlich besser hättest. Danach der nächstbeste ist Ryan Braun, glaube ich, mit 2,78 oder so bei mir im Team. Ja. Addison Russell will come on to pinch hit here in a big spot. Hitting for the Brewers. Number 28. Addison Russell. In there, 0-1. Das ist auch viel zu schade, so was habe ich mir gedacht, in der fehlt, er ist ja noch jung und ich mag was ja auch, ja, auch weil er jetzt ja, glaube ich, bei Cup ein paar Probleme gab, aber grundsätzlich mag ich den Spieler, ja. Den habe ich schon immer gemocht, ja. Has a look, now the pitch. I got a ball, 1 strike. Ist ja auch eigentlich ein guter Dude, ja. Bin mal gespannt, wo der die nächsten Jahre noch so spielt, ja. Slider clocked in the mid-80s there. It's a ball and 2 strikes. Ich glaube, der muss halt echt noch ein bisschen hinten lernen, glaube ich, ne?
Ah, der ist halt noch jung, ne? Der müsste jetzt 8:2. In the dirt here, but it won't skip away far enough for the runner to advance. Das habe ich auch nicht gekriegt. Ja, der kämpft ja um den Spot. Klar ist der, meinst du, der motiviert ist? Ja, aber das überrascht mich nicht. Die wissen beide, wie viele gute Songs hat er schon gespielt, ja? Der ist ein guter Hitter. Wie gesagt, ich bin da ja auch nicht so negativ, aber Marok jetzt zum Beispiel auch. Klar, wenn er da in den Minderheit sein, aber ihn stört, würde er auch nicht stören, wenn er spielt. Jetzt auch wenn er gut spielt, ist mir das doch egal. Wie gesagt, der hat sich ja schon, das habe ich ja schon gehört, der hat sich ja persönlich schon geändert, ja. Das war alles gut. Also mein Onkel kann halt auch verzeihen und zweite Chancen geben, ne? Also das ist er ja. Der sieht halt nicht so schwarz. Ich sehe das auch nicht so schwarz. Aber ich mag uns über. Der hat einen Fehler gemacht, der ist dafür eingestanden. Der hat bei der Strafe abgesetzt, der hat andere Sachen gemacht, der arbeitet, ich habe gehört, mental auch und so welche Sachen, also für mich ist alles okay, ja. A 1-1 count to the Brewers leadoff man. Wie gesagt, er hat vielleicht mal ein Gummiljahr gehabt. Wie gesagt, ich habe so viele schlechte Jahre hatte der MLB noch nicht gespielt, ja. Change up. Good pitch there. 1-2. He's looking pretty passive here, hitting with a chance to drive in a run. Gonna have to make something happen with 2 strikes now. Ready with the 1-2. Started to go. They'll look for the appeal down to third and ring him up, says the third base umpire. He's gone. Milwaukee leaves 1. They trail it 4-1. Ray Black has been summoned from the bullpen as he'll do so to start the 8th. Black, ey. Linkshänder hinten 4,87 und Rechtshänder 3,46. Das ist ja absolut nicht MLB-würdig, ja. Ready to begin the 8th and into bat next, former National League MVP Chris Bryant. This guy has been unbelievable. There were billboards Ja, outside früher auch noch Wrigley mal, while he was still in AAA. And what does he do when he shows up? Rookie of the Year. Ich wollte andere Talent eigentlich erst im Juni bringen. Oder And the off-balance throw gets him. Ja, Nice play for the out. das selbst bekommen, ne? So one gone here in the Chicago 8th, and Wilson Contreras digs in at the plate. First pitch of the at-bat on its way. Den Firewise werde ich jetzt auch nicht mehr zurückholen, nachdem der so scheiße gespielt hat, ey. Hey, either this hitter needs a cup of coffee. Der hat mir auch keiner geholt, obwohl der ja erst 22, 23 Jahre alt ist. Weil der in 3... Sieht gut so, ja? Weil es halt ein Talent ist. Macht er sich ja noch. Also, da wirft er ja wahrscheinlich wieder. This is what we're looking for in today's game. We're looking for velocity, and this guy is V-E-L-O, velo. Lights up a radar gun, and he can hit triple digits, and that's one of the reasons why everybody likes to watch this guy throw. Oh, scheiße, das Statistischspiel war nicht Ende. Scheiße, Statistisch 4-4. Oh, ich dachte, das wäre schon Ende. Okay, vielleicht gibt es jetzt hier doch noch, ja? He's ready. Here's the first offering. And that's inside for a ball. 1-0. 8th inning. 4-1 is our score. Das wird krass, dass ich auch durchaus Nola kriegen können. Das wollte ich aber nicht machen, ja, weil die Flies aktuell halt im Wildcard-Kampf sind, ja. Also ich hätte auch durchaus Nola bekommen können, ja. Und hätte Nola den Dings machen können, aber ich habe es halt, wie gesagt, nicht gemacht. Oh, Home Run. Ja, wann lässt Ray Back nichts zu? Der lässt immer was zu, ja? Ich wollte schon sagen, jetzt schafft das vielleicht mal, ja? Nein! Weil ich musste echt, ich kann den Typen halt nicht drin lassen. Ich habe keinen Rechtshänder. Ich muss jetzt, das ist fast dieser Typ, ja? Der kann zwar mit 100 werfen, aber der hat eine Location, die ist außer weiß ich nicht, ey. Kurze S-Fuck, ey. Yeah, and that home run is an absolute backbreaker. You still have some baseball left to play here, but with a 4-run lead, it could be a non-save situation. So they might get the rest their closer the rest of the day. 4 runs feels awfully good. Ian Happ will stand in here hoping to duplicate what he did back in the 2nd inning as we flash you back to take another look at his solo home run that helped get this offense rolling. Leute, kannst vergessen, Leute, da kommt jetzt wahrscheinlich Kimball im 8., denke ich mal. Gegen den kriege ich eh nichts hin, den Typen. Der ist ja unhittbar gefühlt.
Kimball lag mir ja eh noch nie. Ich finde den ganz schlimm, ja. First delivery to him on the way. 1-0. Weil der ist bei denen halt kein Closer. Also wie in Echtheit hat ihn echt auch als sehr verletzt. Hier hat er ihn auch verloren, aber seitdem wirft er halt gut, denn er im Zweierbereich. Das merkst du halt auch. The 1-0 home. 13 im Bring, ich weiß nicht, was sie vorhaben. This inning really feels like it's getting away from him out there. As a reliever, you can't let that happen. Nothing you can do about what's already happened, and it's only going to get worse if you're not focusing on the guy in the batter's box. Ich kann ihn 5 links hindern. Von 8. Der Rotation spielt, das wäre ja total bescheuert. 2-0 count, the pitch. And he popped him up. Sogard into shallow left. He gets there to make the catch, and that ends the inning. Cubs tack on another courtesy of this solo home run. Home half of the 8th coming up. It's the Cubs 5 and the Brewers 1. Ich will nämlich noch die dritte Serie gegen die Cubs verlieren. So a new pitcher entering the fray now. Ja, die bringt Kimball. Throwing right-hander Ja, klar. Craig Kimbrell. Ich wusste es doch, ja. Ich habe rausgesehen, ja. Bottom of inning number 8 set to go. Coming forward, the veteran outfielder, Lorenzo Cain. It doesn't look very promising so far in this one as we move into the later innings. Down by a bundle, it's time to get some base runners and hopefully a long ball to get them back into this one. Ach Gott, Suter, du bist komplett fit, das wird jetzt sein, ja. Here comes the first pitch. Ball back upstairs. Kimbrell has tossed more than 500 innings at the big league level with an ERA just under 2.5. That's allowing just over 2 runs per 9 innings of work. Immer noch eine Karriere, ERA von 2,3. What the fuck, ey. Keine Scheiße, ey. Ach du Kacke, ey. And a fastball in there for a strike. Fast ja, dass er gerade in meiner Saison 2,25 hat. Das ist ja fast wie He was selected in the 3rd round during the 2008 draft. Yeah, Matty, they certainly got it right when they drafted this guy. He has turned himself into an absolute superstar. Everybody knows this guy's name, and kids are buying his jerseys. And the pitch misses low and away for ball 2. Okay. So was meinst du? Ich hab gedacht, dass du nicht gegen Deals machst mit echt. Also mit den echten manchmal. So ein Fantasy-Ding da. And it's even at 2. 2 balls, 2 strikes, a crucial count for both pitcher and hitter. So Dan, what was your approach on the mound in that count? Do you still pitch for the strikeout here? Action pitch right here, 2-2. The last thing you want to do is to fall behind the count 3-2. And a full count to Cain, 3 balls and 2 strikes. Pretty good pitch right there. Fastball in off the plate. One of the things you want to do as a pitcher, try to stand those hitters up. Hit hard towards center. And that finds some outfield grass. It's a base hit. So the Brewers get their leadoff man aboard to start out the frame. Kennt man ja noch, ne? Das ist ja, die haben wir ja noch to extend his hitting streak. Yeah, and he was staring at his last at bat right there, or probably his last at bat. Would have been tough to get him another AB in this one, but he's able to get it done. Hey, better late than never. And I'm sure when he walked into that batter's box right there, he's thinking, this very well could be my last AB of this game. So if I'm going to keep this streak alive, I'm going to have to do it right now. Ich weiß nicht gar nicht, ob der wirklich gegen, ich weiß gar nicht, ob er mit den Diamondbacks war, ich weiß nicht, ob der wirklich, wahrscheinlich gegen sie aber ganz wenig halt, weil der war ja immer bei den Marlins. Ja, und den einen da, wo der letztes Jahr nur 2 Spiele gemacht hat, den da habe ich ihn ja rausweg, habe ich bei CHC gar nicht gelistet gehabt, ja. Der ist dann bei mir sehr gar nicht gespielt, weil ich dachte, 2 Spiele, ich will ja nicht bei denen eine ganze Saison, das ist halt Quatsch, ne? Obwohl ich bin nicht sicher, kann sein, dass die beiden ersten Spiele gegen mich im Kader war und ich ihn dann rausgenommen habe, weiß ich nicht mehr. Kann auch sein, dass ich ihn... Ich weiß aber nicht, ob er gespielt hat, da kann ich mich einmal erinnern. He's set and the 1-2 pitch is laid off for ball 2. A runner at first with no outs here.
popped him up. Ja, nicht jedes Spiel. 0 von 3. Nicht jedes Spiel. Under it is Rizzo. 1 away. Up next for Milwaukee, the second baseman, Casper. Striding forward now, the Brewers' cleanup hitter, Keston Hiura. He struck out swinging in his last trip to the plate. Yeah, and he didn't put up much of a fight either, Matty. Gotta find a way. Can't go down 3 pitches. I don't care if you're staring at him or swinging at him. You have to find a way to make this pitcher work a little bit harder. 0-1 the count. Fastball called for strike 2. You got to cover the whole plate now after letting him steal 2 strikes on the inside half. He's ready. Here's the 0-2 pitch. Pitch strike 3 called. The throw. And he'll be tagged out at second base. Trying to get in a scoring position, but instead the inning is over. Another look at the throwdown that results in a 3rd out on the bases. More of the show. Saturday baseball after this. Brent Suter enters from the pen to start the 9th inning as he'll try to keep the score right where it is heading to the bottom of the 9th. Stepping into the box, David Bodie. He got on top of one and was a ground out victim last time. First delivery to him on the way. War schön, mein Shooter, mein Long Reliever hat eine EA von 2,21. Das ist gut, ja. Das ist wichtig, wenn ein Long Reliever so gut wirft, ja. Into the windup, here comes the 0-1. Hab ich auch mega überrascht, weil Shooter ist halt ein Linkshänder, ne. Suter, 30 years of age. He was taken in the very Krass, late so rounds heftig, ja, during the ja. first-year player draft of 2012. Vielleicht sollte ich der Startpitcher machen, hab ich auch schon überlegt, weißt du. Aber dann fehlt mir der Long Reliever, kann ich auch nicht machen. Den brauche ich ja, dann ist der Startpitcher so viel verkackt, ja. Hey, textbook waste pitch right there. Does he go elevated fastball again or something slow below the zone? Ich überlege ja auch Breiter noch ins Bullpen zu packen als Rechtshänder. Tough pitch to lay off there, but he did, and it's even up at 2-2. Nee, ich brauche, so wie ich jetzt gesehen habe, brauche ich eigentlich 2 Long Reliever, weil der Bullpen ist zu platt sonst immer. Ich brauche einen zweiten halt, deswegen. Es geht nicht darum, dass Breiter schlecht ist, Breiter ist super stark im Pitcher, darum geht's halt nicht. Now a swing and a fly ball. But this will land Hab ich untouched. gemerkt, obwohl du musst dir vorstellen, ich habe schon 8 Pitcher im Bullpen, das reicht nicht. Ich brauche trotzdem scheinbar 2 Long Reliever, ja. A bouncer to the left side. Weil Suter halt auch nur 40 Stamina hat. Reicht scheinbar nicht aus. And that is how the 9th inning gets underway. The second baseman, Jason. Ich will ja keinen Unterschied machen, Suter jetzt als Startpitcher, weil ich glaube, ihr erinnert sich, ich habe gerade aktuell Breiter bei mir die beste EA, glaube ich. Ja, kann ich machen, den Wechsel zu machen. Ne. Breiter ist ein Wechsel, ne. Ja, aber Suter bitte als Links sehr gut. Wäre egal. Who started him with the change, and it's 0-1. 1 out, nobody on. And it's fouled away. Ja, wird noch ordentlich getradet, habe ich das Gefühl. Wir müssen ja ewig von der Scheiße EA weg. And he fouls this one off. Jetzt haben wir ja wieder diese schönen 5 kassiert, also wieder genau wie die EA ist. Also da wird das jetzt auch nicht besser. Here's another 0-2. Ball 1 as the changeup misses well off the inside. Inside and a hair low. It's 2 balls and 2 strikes. The 2-2. He pulls this one into right. Oh, and it falls as he can't make the play. Man, I thought this at-bat was over. Down 0-2. He's able to work himself back into a hitter's count, 2-2, and he's able to find the knockout there. Josh Begley will be summoned off the bench here as he'll pinch hit with a runner at first and 1 gone in the inning.
Jetzt 400. Pulled the fastball down a little too much there. That's ball one. Ja. He's ready. Here's the 1-0. Ball, that pitch is out. Das ist ja alles so spannend. Für Delphi ist alles so spannend. Also, wie gesagt, die Flyers und die werden so easy beide in den Playoffs kommen dieses Jahr. Runners on first with one down. Das ist gar kein Thema. Too far out in front that time. He can't keep it fair. 2-1. Has a look. Now the pitch. Line drive to center field. And that's in there. Base hit. Kipnis isn't stopping. Here he comes to the plate. He comes across to score as they push the lead to 5 now. So much of this game is situational hitting, guys. Nice job there. Yeah, you've got to find a way to pick your teammates up when you're given the chance, and he doesn't try to do too much right here. He just takes what's there. Safely on second, and his buddy is high-fiving teammates in the dugout. Der Red 6 sonst kassiert. Das kriegt er noch auf die Fresse hier, richtig, ey. Standing in now, Anthony Rizzo. And he takes ball one. He comes into this appearance in the midst of a 1-for-4 day. Ich hab's recht nicht auch noch nicht komplett drauf. Mal gucken, was passiert, wenn der Bryant wieder, wenn der Bias wieder kommt, ja. Dann haben die dann wenn die Line-Up also die Line-Up ist aktuell total meiner Meinung nach bescheuert aufgestellt. Das werden die sicherlich ändern dann. Runner at second here with one man out. A ball and 2 strikes to Anthony Rizzo. Hey, I don't blame him for giving up on that curveball. That was a rainbow coming out of the sky. Stole a strike. Taken high and deep to right. Yelich going back. As the track, on the warning track, he makes the catch. Das Feeling ist heftig bei mir. Ich bin aber schon bei 991. Noch keine Ehre von der aktuell. Standing in, Jason Hayward. Runner in scoring position with 2 gone. Und ich bin 21. defensiv oder so. Also wie gesagt, das ist voll überraschend. He's set and the pitch. Fouled away. Jetzt offensiv überall sehr weit oben, defensiv überall passiert überall unten. Habe ich auch noch nie gehabt. Runner in scoring position at second with 2 down. And he takes a big swing here, but this winds up a little tapper to the left of the mound. Throw won't get him at first, an infield single, and it's first and third now. Boy, when things are good, aber auch Feckley, ja, der hat auch 400, ne? Single right there for his third knock of the game, D-Row. Yeah, he has to der gegen links ist halt übel, ne? Ich weiß nicht, ob du das gegen links spielt, also der spielt ja nur Pinch-Hitting, macht er ja nur zu viel. Weil die haben ja Contreras, da haben die auch diesen Zigarre, keine Ahnung, wie der andere heißt, da, der ist auch, die haben ja 3 krasse Catcher, ja? Von hinten her. Die Cubs. Into the box, Chris Bryant. Behind on that one, now behind in the count, 0-1. He's got a hit in 3 at-bats to this point. A 1 count, here's the pitch. Hot shot on the ground is short. Garcia fields it cleanly. Throw in the dirt, but a good scoop at first saves an error as the side is retired. Cubs pick up a run on the RBI double. Last chance coming up for the Brewers. It's the Cubs 6 and the Brewers 1. Übelst Power und übelst Konter gegen uns. Ja, schade. Rowan Wick, a right-handed reliever standing 6'3", gets the ball now out of the bullpen. All set for the bottom of the ninth. And we'll bring in utility man extraordinaire Eric Sogard. Wie gesagt, dieselbe zurück, deswegen wäre es schwer. He comes set. Here's the 0-0 pitch.
Strike taken up in the Und alle zone. 4 jetzt in dem Spiel den Rest zu gehen, das kann ich mir nicht erlauben, weil dann hätte ich ja direkt sagen können, dann hätte ich das Spiel direkt verloren gehabt. They're going to make him try to bring the ball in the strike zone. Comes set and the 0-1. High fly ball out to So, straightaway kein center. Hit mehr hin, ne? Das ist unfassbar. Hallo is there, and that is a big first out here to start inning number 9. Now batting, first baseman, Ronnie Rodriguez. Now in the box, Ronnie Rodriguez. So far, 2 for 3 in this one. Ready to deliver. Here's the first pitch. Ja, und die beiden haben, soweit ich weiß, noch kein Spiel verloren. Die gewinnen wieder wie letztes Jahr alles gefühlt. Close there, but he Die Wahl doesn't habe ich get the gehört, soll call schon with the richtig breaking abgehen. ball. Also Now es scheint action sich in the schon bullpen as vielleicht their ausgezahlt closer haben, jetzt zu starts to holen, ja. get loose out there. Er hat 2 gute Jahre gehabt. Ich glaube, der ist jetzt auch wieder in der Form, wo er bei Cincinnati war. Ich glaube, weil wir wissen doch beide, der ist ein geiler Spieler, ja? Der ist total stark, ja. Defensiv wie offensiv, ja. A 1-1 count. Here's the pitch. Might have been taking all the way right there. That pitch couldn't have split the strike zone any better, and you can bet he wants that one back at the plate. Tried to hold up there. Appeal down to first, and no swing. It's ball 2. Here now the 2-2. Doesn't get the zone. Count full now. And he loses him on a breaking ball. Up next for Milwaukee, the catcher, Digging in now for the Brewers, Omar Narvaez. He went down on strikes last time up. Yeah, but it was a good changeup, Matty. Good arm action on that pitch. Look for him to try and stay back a little bit more. Let the ball get a little deeper. Don't be shocked if this pitcher tries to rush a heater right here. 1 ball, no strikes to count. That's the ball. 2-0. 2-0. Runner at first here, 1 man out. That one's more like it, he says. Back to 2-1 now. Ach, schön, das Spielfeld im Schatten, jetzt das Spielende ist. Da habe ich jetzt noch viel von, ja. The count is 2-2 to the Brewers catcher. Ja, wahrscheinlich gehen wir noch mal gegen Abend oder so. Outside in a full count, 3-2. We could see the runner in motion here on a 3-2 count with 1 out. There's a pretty good chance he's going to get a pitch to swing at, and if not, it's ball 4 anyways. Ready to deliver the full count pitch. And he connects with it. This one's hit deep out to left center Komm field. mal ran. Oh, Gone da war into es the okay. home bullpen for a Dann home wurde nochmal run. Close-Up müssen. So a 2-run shot to left center. 4th home run for him on the season. And with that, it's now a 6-3 ball game. Zeit doch mal erstmal wieder mal. Oh, that swing has to feel good right there. If you look at the numbers, this guy does not give up many long balls. To take him deep in this spot certainly is huge. Dan Winkler takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. Chicago, number 43, Dan Winkler. Next to bat, Orlando Garcia. As he looks at a fastball that's in there for strike 1. He's 1 for 2 in this one. A 1 pitch on its way.
Ich bin ja klar auch wieder im Rocks und dann kann wieder Erster in der National League. Also aktuell bin ich auch wieder im Schnitt wieder über 600 am Ende. Also ich mache das wohl jetzt jedes Jahr, ja. Die krassen, das heißt, keine Ahnung, warum auf einmal bei mir die Rocks so krass angestiegen sind, ja. Ball one, well below the zone. Immer jetzt ja immer Erster bin, ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch, wie ich letzten Teil nach oben gesagt habe, hat keiner von uns knacken. Ich bin mir nicht mehr sicher, ja. Down the left field line and deep, and no one will get this one. And a good take there will push it to 2-2 now on the Brewers shortstop. Cutter, and it doesn't make it back. 3-2. You know, you don't always have to straight challenge a guy on a 3-2 count. With the 3-run lead, no one on base, this is the perfect situation to do it. No reason to nibble and possibly set up a big inning. Lifted in the air to center field. Hallo is there, 2 gone. Brock Holt will grab a bat and hit for the pitcher here. Number 32, Brock Holt. He'll start him with a fastball down and in for a ball. 1-0. Holt, sometimes referred to as the Brock Star. This is the final year of his current deal, so he'll be a free agent at season's end. Some guys only get to free agency one time in their career. This guy has a chance to get there for a second time and in the prime of his career. Is he able to handle the pressure as he plays out this final season? 1-1 pitch is a curveball that misses, ball 2. And that's taken for strike 2, as now they're down to their final strike here this afternoon. The Brewers down to their final strike. Here's a ball for Rizzo over at first. Throw on to first will be in time to get him, and the Cubs have come back to even up this series at a game apiece as this ball game is over. Well, it's getting more and more common in baseball now these days to use a ton of pitchers to get through a game, and it took 6 here to get the job done, but hey, they'll do whatever they can to get a W. 6-3 the final score today. The Chicago Cubs took the lead in the second inning and rode that until the very end. Jose Quintana notches his 3rd win of the year. So that just about does it for Mark DeRosa, Dan Plesac, Heidi Watney, and our entire crew. I'm Matt Vasgersian. You've been watching MLB The Show. For more, make your way over to theshownation.com. Here now is our final line score this afternoon. First for the victorious Chicago Cubs. 6 runs on 12 hits. No errors. They left 7 men on base. For the Brewers, 3 runs on 7 hits. No errors. They left 8 men on base. The winning pitcher is Jose Quintana. His record is now 3-3. The loss goes to Felix Hernandez. He falls to 0-1.
It's Sunday morning. Welcome to Inside the Show. In the National League Central, the Cubbies had 12 hits as a team as they took a victory against the Brewers in Milwaukee 6-3. The San Diego Padres knocked out 12 hits as a team as they were winners in extra innings over the Reds 7-4. Mike Yastrzemski had a home run and 3 RBIs as the Giants took one from the Pirates 4-2. His modest hitting streak now stands at 9 straight games. The Diamondbacks racked up 11 hits as a team as they cruised to the win over the Cardinals 7-0. The Braves combined for a 4-hitter as they got the best of the visiting Mets 7-1. The Marlins put up 16 hits on the day as they took down the Nationals in Washington 9-5. The Rockies combined to give up just 5 hits as they defeated the visiting Fightin' Phils 4-3. Scott Alexander grabbed his second win of the year as the Dodgers grabbed the win over the Tribe 3-2. James Paxton grabbed win number 6 on the year as the Yankees handled the Mariners 5-3. Travis Shaw had 3 hits in the contest as the Blue Jays claimed the win over the Orioles 2-0. The Astros combined for over a mind-boggling 20 hits as they took down the Red Sox on the road 17-7. The Tampa Bay Rays pitched well, allowing only 3 hits as they took down the Tigers in Detroit 6-1. That now makes 8 straight wins for the team. Lance Lynn was victorious for the 5th time this season, helping lead the Rangers past Kansas City 4-1. The Chicago White Sox allowed only 5 hits as a staff as they pulverized the Twins 9-0. Brian Goodwin plated 5 on the day with 2 big flies, helping lead the Angels to the victory over Oakland 9-5. And that's what's happening around the baseball world heading into today. Join us again tomorrow for the latest from around Major League Baseball.